demo, developed by VAST, will test critical space station systems in orbit, as well as command and control with mission operators from VAST headquarters. Insights from Haven Demo will inform Haven 1, VAST's commercial space station. A full list of the payloads is available on spacex.com/launches. Our bandwagon missions launch to a mid-inclination orbit, differing from our transporter rideshare missions, which launch to a sun-synchronous orbit. The mid-inclination orbit fills in the gaps for our customers that want to expand their coverage or complete unique mission objectives. Mid-inclinations offer a higher revisit rate, meaning that satellites in this orbit fly over the same point on Earth faster than they would in some other orbits. Rideshare missions significantly increase access to space for small satellite operators around the world, and we're committed to continuing these launch opportunities for our customers. To learn more about the program, visit spacex.com/rideshare. All systems are go for an on-time liftoff. Weather on the East Coast is green with 95% favorable conditions, and the range is ready to support. But if for some reason we don't launch today, we do have a backup opportunity available for November 2nd at 11:44 p.m. Eastern. So while the countdown continues, let's take a moment to meet the rocket on the pad. That's Falcon 9 on your screen, a two-stage rocket that is 229 feet tall and is getting ready for liftoff in about 7 minutes and 20 seconds. At launch, it produces more than 1.7 million pounds of thrust. And rockets like Falcon 9 don't use all of that power just to go straight up. Early in flight, Falcon 9 performs a gravity turn, a smooth pitch maneuver that tilts the rocket sideways to build up horizontal velocity. You might hear this call out about 10 seconds into launch as vehicle pitching downrange. Once the first stage completes its portion of the mission, it shuts down and then separates. A staged rocket like Falcon 9 sheds the booster, so stage 2 and the payload can keep climbing faster and more efficiently. After stage separation, today's booster will return to Landing Zone 2 at Cape Canaveral Space Force Station. This particular booster will be returning to Earth for its third time, having previously launched the KF-2 and KF-3 missions. The second stage takes over from there, powered by a single Merlin vacuum engine, also known as the MVAC. With its extended nozzle and optimized design, the MVAC drives maximum performance in the vacuum of space. And topping it all off is the payload fairing, a 17-foot wide carbon composite shell that protects the payload during the uphill trip through the atmosphere. About 3 minutes into flight, both halves of the fairing will separate and then parachute back to Earth. Our fairing halves have both seen multiple flights. One is flying for its 13th time today, and the other for its 11th. Plan, the fairings will be pulled from the ocean and then prepped to fly again. So much of what makes Falcon 9 remarkable happens in flight. Those stages separating, the first stage landing itself on land or on a drone ship in the middle of the ocean, fairings parachuting back, all to get ready for another flight to space. And getting to space is the first step to building our multiplanetary future. Now at T-minus 5 minutes and 28 seconds, all systems continue to be a go for an on-time liftoff. Coming up shortly, the transporter erector, or the TE, will retract in order to clear the way for Falcon 9's ascent. You might hear it referred to as the strongback from the launch team. In preparation for retraction, the clamps around the second stage will open, making way for the transporter erector to move away from the vehicle. That TE is designed to transport, raise, and support Falcon 9 at the launch pad. It's also equipped with umbilicals, or these flexible lines, that are used to route the vehicle's fluids, power, and telemetry from the ground systems to the rocket and payload until the Falcon 9 switches to internal power and clears the pad. Strongback retract has started. You can see those clamp arms starting to come open now. It's going to take about 20 seconds for them to fully open, but once they're out of the way, the strongback will recline back away from the vehicle to give it room for liftoff.
Those clamp arms at the top help stabilize the second stage during fueling and also prevent movement in high winds. Now that they're fully open, the rocket is fully free at the top. Right now, both stages are nearly fully loaded with about 1 million pounds of propellant. Both the first and second stages should finish propellant loading about a minute apart from each other, with the first stage finishing up at the T-minus 3 minute mark and the second stage finishing around the T-minus 2 minute mark. At T-minus 60 seconds, Falcon 9 will be in startup, and that means that the rocket's autonomous internal flight computers will have taken over the launch countdown. Then, just inside of T-minus 2 seconds, we'll light the M1D engines for liftoff. And once they're at full power, Falcon 9 will lift off the pad and begin its climb to orbit. After engine start, Falcon is held down until all vehicle systems are verified as functioning normally before the release for liftoff. Stage 1 LOX load is complete. Liquid oxygen loading for the first stage has finished, finalizing propellant loading for the booster. The Bandwagon 4 payloads continue to be healthy, and the Falcon 9 team is tracking no issues on the rocket. Currently, the weather is green, and the range is ready to support a T0 of 1:09 a.m. Eastern Time. We still have a 95% probability of launch today based on weather, and again, if for any reason we don't launch today, we have a backup opportunity available tomorrow at 11:44 p.m. Eastern. For our next major milestone, we're waiting for the call-out of the second stage LOX loading completion. Stage 2 LOX load is complete. And there's a great call-out, so the first and second stages are now fully loaded with over 1 million pounds of rocket-grade kerosene fuel and liquid oxygen. As you may have noticed, there are white clouds forming around the vehicle on our launch pad right now. Those clouds are made up of chilled gas that is vented overboard to maintain pressure in the tanks as needed. Gas launch closeouts. When that vented oxygen mixes with the warmer air outside, it condenses into those clouds that you're seeing. We're standing by now for confirmation that Falcon 9 is at startup at the T-minus 1 minute mark. Falcon 9 is in startup. At this point, the autonomous flight computers have taken over the launch countdown, and stages 1 and 2 are pressurizing for launch. We're now waiting for the final go directive from the launch director. Launch director, go for launch. All systems are go for Falcon 9's launch of Bandwagon 3. Bandwagon 4. T-minus 30 seconds. T-minus 15 seconds. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Engines for power, and liftoff. Go Bandwagon, go ADD 425. Vehicle is pitching downrange. M1D chamber pressure is nominal. Falcon 9 has lifted off from Space Launch Complex 40 at Cape Canaveral Space Force Station. We're currently throttling down to prepare for Max Q, the point of maximum aerodynamic stresses on the vehicle. Max Q occurs in the lower atmosphere, where there's still enough air to create significant resistance telemetry nominal against the rocket. This is when the pressure pushing against the rocket is at its highest point, and it's a key test of the vehicle's structural integrity. After Falcon 9 is supersonic.
After max Q, the rocket continues to accelerate, but the air becomes thinner, reducing the stress on the vehicle as it climbs through the upper layers of the atmosphere. Max Q. And there's the call-up for max Q. Merlin engines are back at full power, and we're out of the throttle bucket. From here on, even though velocity is rapidly increasing, the atmospheric density is decreasing, resulting in less loads on Falcon 9. Now we have several events coming up in quick succession, starting with MECO, followed by stage separation, Back chill. stage 1 flip, second engine start 1, or SES1, and the start of the boost back burn. Main engine cutoff, or MECO, is where all 9 Merlin 1D engines shut down to slow the vehicle down in preparation for stage separation, where the first stage separates from the second stage. Following that, the Falcon 9... Vehicle trajectory is nominal. The Falcon 9 first stage will then perform a flip maneuver as the MVAC engine on the second stage is in startup. Then we'll see the start of the boost back burn on the Falcon 9 first stage, followed by fairing separation, where the fairing will jettison from the second stage, now that it's no longer needed to protect the payload once we're in space. And at our customer's request, we will not be showing fairing separation today. Stage separation confirmed. Stage 1 boost back startup. And back startup. Fairing separation confirmed. And there we heard those events that happened back to back: main engine cutoff, stage separation, stage 1 flip, second engine start 1, the start of the boost back burn on the first stage, and fairing separation. We should expect the end of the boost back burn shortly. The next major milestone coming up is the entry burn on our first stage, scheduled to occur at about T plus 5 minutes and 56 seconds. Falcon 9 will perform 2 more burns in order to land. The first of the 2 burns is Two nominal trajectories. the entry burn to slow itself down before hitting the denser parts of Earth's atmosphere. It's similar to pumping the brakes on your car. Without this burn, we'd only be using the atmospheric drag alone to slow down Falcon 9, which adds extra stresses on the rocket. The Merlin 1D engine will relight for that entry burn, and following the entry burn, the booster will go through its final burn, the landing burn, which should slow the vehicle down even more for a successful land landing. You'll notice the number 4 in today's mission name, indicating that this mission is our 4th dedicated rideshare mission to a mid-inclination orbit. Rideshare significantly increases access to space for small satellite operators around the world. While our transporter rideshare missions launch to a sun-synchronous orbit, bandwagon missions can accommodate even more small sats looking for rides to orbit, launching to a mid-inclination orbit and filling the gaps for our customers that wish to expand their coverage or complete unique objectives that aren't possible with sun-synchronous orbit. It's a little dark out, but you can see the silhouette of the grid fins. Falcon 9 is equipped with 4 hypersonic grid fins positioned near the top of the first stage that help steer the first stage as it returns to Earth. We're about 20 seconds away from the beginning of the entry burn. Stage 1 entry burn startup.
There's the call-out for entry burn startup on the stage. This burn is set to last about 20 seconds Stage 2 FTS has saved. and again is slowing down the vehicle in preparation for its final burn and landing. Stage 1 entry burn shutdown. And that concludes our entry burn. The first stage has Both one trajectories are nominal. The first stage has one more burn left to prep for landing. And as mentioned earlier, we will be attempting to recover this booster, targeting a landing at landing zone 2, which is not far from our launch pad. The Falcon 9 first stage is equipped with 4 landing legs made of carbon fiber with aluminum honeycomb. Placed symmetrically around the base of the rocket, Stage 1 FTS has saved. they'll deploy just prior to landing. Stage 1 transonic. Coming up within the next 18 seconds, we'll have the start of the landing burn at the first stage. The landing burn is the final burn of the Falcon 9 booster, used to reduce the remaining speed of the vehicle for a gentle and precise landing. Stage 1 landing burn. And there you heard that call out for the landing burn start on the Falcon 9 first stage. This is the final burn that this booster will see before touching down on landing zone 2. Landing leg deploy. Stage 1 landing confirmed. 우리 군이 오늘 새벽 첫 군사 정찰 위성 발사에 성공했습니다. 첫 교신도 성공한 가운데 일단 군은 내후년까지 4대의 정찰 위성을 더 쏘아 올려 정찰 능력을 획기적으로 높이겠다는 계획입니다. 우리 군의 눈과 같은 존재로 앞으로 북한의 핵이나 미사일 도발 움직임을 탐지해낼 수 있을 것으로 기대되고 있습니다. 첫 소식 정영재 기자입니다. 4, 3, 2, 1, ignition. 발사체가 화염과 하얀 증기를 뿜으며 하늘로 오릅니다. 머리엔 태극마크가 선명합니다. 우리 군이 처음으로 만든 정찰 위성 1호기입니다. 우리 시간으로 오늘 새벽 3시 19분 미국 캘리포니아 발사기지에서 스페이스X 팰컨 9 발사체에 실려 우주로 향했습니다. Falcon 9 has successfully lifted off from Vandenberg Space Force Base. 이륙 2분 22초 뒤 1단 추진체가 분리됩니다. 이어 2단 추진체와 위성보호덮개인 페어링까지 분리해냅니다. 정찰 위성은 정상 궤도에 안착했고 1시간 18분 만에 첫 교신에 성공했습니다. 이번 발사 성공으로 우리 군은 한국형 삼축 체계의 기반이 되는 핵심 전력이자 독자적 우주 감시 정찰 능력을 확보하게 되었습니다. 정찰 위성은 고도 400에서 600km에서 지구를 도는 저궤도 위성입니다. 전자 광학 카메라, 적외선 촬영 장비를 달고 하루 여러 차례 원하는 지역을 감시할 수 있습니다. 지상 30cm 크기의 물체도 가려낼 수 있습니다. 정찰 위성 1호기는 앞으로 6개월 동안의 시험 평가를 거쳐 내년 상반기부터 전력화될 것으로 보입니다. 군은 2025년까지 날씨에 상관없이 북한을 관측할 수 있는 고성능 영상 레이더가 탑재된 정찰 위성 넉 대를 추가 발사할 예정입니다. JTBC 정영재입니다. 5, 4, 3, 2, 1, ignition. 우리 군은 지난해 12월 군 정찰 위성 1호기를 발사했습니다. 1호기는 지난달 평양 주요 시설이 선명하게 찍힌 위성 사진을 지상에 전송한 것으로 전해졌습니다. 다음 주에는 두 번째 군 정찰 위성이 우주로 향합니다. 군 정찰 위성 발사의 프로젝트명은 하이우입니다. 사레이더를 사용하는 정찰 위성과 전자 광학 카메라를 사용하는 정찰 위성을 합쳐서 만든 이름입니다. 정찰 위성 1호기에는 전자 광학 카메라가 장착되어 있습니다. 초고해상도의 영상을 찍을 수 있지만 흐리거나 어두운 날엔 정찰 활동에 제약을 받습니다. 하지만 정찰 위성 2호기에 장착된 사레이더는 날씨와 시간의 영향을 전혀 받지 않습니다. 전파를 이용하기 때문에 어떠한 조건에서도 감시 및 정찰이 가능합니다. 때문에 서로 다른 능력을 갖춘 위성을 동시에 활용해 정찰 능력을 극대화하는 것이 하이우 사업의 핵심입니다. 우리 군은 올해 총 4기의 군사 위성을 추가 발사할 계획입니다. 모든 위성이 정상 작동하게 되면 불시간 강적으로 북한의 주요 동향을 직접 관찰할 수 있게 됩니다.
한편 북한도 지난해 12월 정찰위성 만리경 1호를 발사했지만 한미 정부 당국은 궤도만 돌고 있을 뿐 제대로 된 역할은 수행하지 못한다고 평가했습니다. 우리 군의 두 번째 군사 정찰 위성이 오늘 오전 미국 플로리다주 케네디 스페이스 센터에서 발사돼 정상 궤도에 진입했고 지상국과의 교신에도 성공했습니다. 고성능 영상 레이더를 장착한 위성 2호기는 지난해 발사한 위성 1호기와 함께 북한의 특이 동향을 감시 정찰하게 됩니다. 우리 군은 내년까지 정찰 위성 3기를 추가 발사할 계획입니다. 우리 군의 정찰 위성 3호기가 한국 시간으로 어제 우주 궤도에 진입한 뒤 지상국과의 교신에 성공했습니다. 주 야간 촬영이 가능하고 대북 감시와 정찰 임무를 수행합니다. 내년엔 2기의 정찰 위성이 더 발사되는데 전부 실전 배치되면 북한 내 특정 표적을 2시간 단위로 감시하고 정찰할 수 있는 걸로 알려졌습니다. 어제 서울에서 한국, 일본, 중국 세 나라 정상이 머리를 맞댔습니다. 그런데 정상회의 직후 북한이 예고대로 군사정찰 위상을 발사했는데요. 실패했습니다. 지난 11월에 이어 두 번째 발사인데 3국의 협력에 균열을 내려는 시도로 보입니다. 북한은 조선중앙통신을 통해 신형 로켓이 1단 비행 중에 폭발했다고 발사 실패를 인정했습니다. 이재승 기자입니다. 북한이 어젯밤 군사정찰위성을 발사했다고 합동참모본부가 밝혔습니다. 북한의 군사정찰위성이 밤하늘을 가르며 하늘로 솟구치는 모습이 우리 군에 포착됐습니다. 곧바로 화염에 휩싸이며 공중에서 폭발했습니다. 해당 발사체는 평안북도 동창리에서 어젯밤 10시 44분쯤 서해 남쪽 방향으로 발사됐습니다. 합참은 그러나 발사 2분 뒤 북한 측 해상에서 다수 파편으로 탐지됐다고 전했습니다. 이와 관련해 일본 NHK 방송이 중국 동북부에서 촬영한 영상에서도 주황색으로 이동하는 발사체가 곧바로 폭발하는 모습이 담겼습니다. 북한도 발사 1시간 30여 분 만에 빠르게 발사 실패를 인정했습니다. 북한은 오늘 새벽 조선중앙통신 보도에서 정찰위성 만리경 1-1호를 탑재한 신형 위성 운반 로켓이 일단 비행 중에 공중 폭발했다고 전했습니다. 중앙통신은 새로 개발한 엔진에서 사고의 원인이 있는 것으로 보인다는 초보적인 결론을 내렸다고 설명했습니다. 대통령실은 곧바로 장호진 국가안보실장 주재로 안보 상황 점검 회의를 했습니다. 참석자들은 우리 정부와 국제사회의 거듭된 경고에도 불구하고 북한이 작년 11월에 이어 군사 정찰위성을 발사한 것은 유엔 안보리 결의 위반이자 도발 행위라고 규탄했습니다. JTBC 이재승입니다. 시청자 여러분, JTBC 뉴스룸을 시작하겠습니다. 북한이 3차 군사정찰 위성을 기습 발사했습니다. 전 세계가 이걸 우려의 시선으로 지켜보는 건 위성을 쏘아 올리는 발사체 기술이 기본적으로 대륙간 탄도미사일과 같은 거기 때문인데 북한은 김정은 위원장이 발사 현장을 지휘하는 모습을 공개하며 이번엔 발사가 성공했다. 오늘 오전 위성이 괌 미군 기지의 사진까지 보내왔다고 홍보하고 나섰습니다. 여기에 맞서 우리 정부는 문재인 정부 남북정상회담의 산물인 9.19 군사합의 일부 조항에 대해 효력을 정지하겠다고 선언했습니다. 한반도의 긴장감이 다시 높아지고 있습니다. 먼저 북한의 발사 소식부터 윤세민아 기자입니다. 북한 조선중앙통신은 어젯밤 쏘아올린 첫 군사 정찰위성 만리경 1호가 본 궤도에 성공적으로 진입했다고 밝혔습니다. 예정된 비행 궤도를 따라 정상 비행하여 발사 후 705초 만인 22시 54분 13초에 정찰위성 만리경 1호를 궤도에 정확히 진입시켰습니다. 북한은 김정은 위원장이 오늘 오전 평양 우주관제소를 찾아 괌에 있는 앤더슨 공군기지 등 미군 시설을 촬영한 위성 사진들을 보는 장면도 공개했습니다. 만리경 1호가 정상적으로 작동한다는 걸 강조한 것으로 보입니다. 하지만 우리 군 당국은 실제 촬영 사진이 아닐 가능성에 무게를 두고 정상 작동 여부를 분석 중에 있습니다. 앞서 북한은 예고한 날짜를 1시간 10분쯤 앞둔 어젯밤 10시 42분, 위성을 전격적으로 발사했습니다. 오늘 새벽 발사장 일대에 눈이 내릴 것으로 예보되자 발사 시점을 앞당긴 것으로 보입니다. 1, 2차 실패 때 모습을 보이지 않았던 김정은 위원장은 이번엔 발사장에 직접 나와 환하게 웃었습니다. 공식 석상에 나온 건 한 달여 만입니다. 올해 안에 정찰위성 발사를 여러 차례 공언해온 만큼 군사적 성과로 대대적으로 내세우려는 의도로 풀이됩니다.
두 차례 실패로 인해서 자존심에 상처를 입었고 3차는 성공함을 해가지고 자존심 회복과 함께 주민들의 지적을 통한 체제 결속에 상당한 도움으로 활용할 것이다. 김 위원장이 한 달 전과 달리 희끗한 새치를 그대로 노출한 걸 두고 주민 결속을 노리고 할아버지 김일성의 모습을 따라한 것 아니냐는 분석도 나옵니다. JTBC 윤세민입니다. 이렇게 북한은 괌 미군 기지 사진도 보내왔다며 발사 성공했다고 주장하는데 북한의 주장이 맞는 건지 국방부 취재기자와 짚어보겠습니다. 김지아 기자가 나와 있습니다. 자, 김 기자, 어제 발사 이후 우리 군도 분석을 해왔죠. 분석 결과 어떻게 나왔습니까? 네, 1, 2차 때 있었던 기술적 결함을 보완했다라는 분석입니다. 북한은 지난 5월 31일 정찰위성 만리경 1호를 탑재한 발사체를 처음으로 발사했습니다. 당시 2단 로켓을 엔진 점화에 실패해서 전북 어청도 서쪽 해상에 추락했습니다. 우리 군이 잔해 일부를 인양해 공개하기도 했었죠. 북한은 지난 8월 24일 두 번째 시도를 했습니다. 이때는 2단 로켓이 점화되고 위성을 실은 3단까지 분리되는 데까지는 성공했지만 곧바로 궤도를 벗어난 비정상 비행을 했고 필리핀 동쪽 해상으로 추락했다고 알려졌습니다. 그런데 어젯밤 3차 시도에선 모두 정상 비행한 건데 우리 군도 2시간 전쯤 분석을 끝내고 북한 위성이 우주 궤도에 진입한 걸로 평가한다고 공식적으로 밝혔습니다. 예, 그러면 그 괌 미군 기지 사진도 보내왔다. 이건 또 어떻게 봐야 하는지, 또 우리 군이 사실은 뭐 북한이 그간 러시아 기술을 좀 전수받았다 이런 분석들도 있잖아요. 우리 군은 그런 부분에 대해서는 어떻게 설명합니까? 네, 군 당국은 지난 9월 러시아와 정상회담에서 약속도 있었고 여러 오가는 상황들이 있었기 때문에 기술 이전 가능성을 배제할 수 없다고 밝혔습니다. 일단 ICBM 발사는 성공했지만 발사의 목적이었던 정찰위성이 앞으로 정상 작동할지는 더 봐야 합니다. 특히 앞서 북한이 괌 미군 기지 일대를 촬영했다고 밝혔지만 사실이 아닐 가능성에 무게를 두고 정밀 분석 중입니다. 신원식 국방부 장관은 언론 인터뷰에서 북한 보도는 과장됐다며 최소 3일 이상 있어야 결과가 나오며 빠르면 주말 정도 위성체 정상 작동 여부를 알 수 있을 것이라고 말했습니다. 네, 알겠습니다. 김지아 기자와는 잠시 뒤 또 이어서 짚어보도록 하고요. 우리 정부가 어떻게 대응했는지 알아보겠습니다.